to Moses Juma and Moses Juma alone. Yeye ndio amecomment pale Facebook na msema kijana fupi nono round. Kakamega Kakoi my lover niko ndani. Wewe ni salimia. At call me about everything. #why in the morning. I just like it. Kijana fupi no, guys, it's very important to know yourself. In fact, now that we're here on that subject of knowing yourself, know your strengths and weaknesses. Sawa. Kuna faith that borders on delulu, but sometimes. So that means ukipatana na Harambee Stars, unapatana na Sadio Mane. Please don't expect much. Yeah? Are we together? Are you understanding the caliber of who Sadio Mane is? We're just tulia, sawa. So I'm going to say just ashaanza kuniangalia in sports. In sports. Okay, let me allow them to introduce themselves and then we'll ask them the question that we started with, which is you cut off a story. Do you guys just cut people off? Ama kuna kakuongea hivi? How do you handle it? Before we get into what we're getting into today. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Ni kama nimekuwa affect. Yeah. Sasa jana, Judy mbele kutoka sutu sasa. Sitaki kuongelea but hajatukalia vizuri. Nimetoka sasa kuboboa Tanzania venye wamecheza kati. Umesema Sadio Mane. Bada. I remember what he did to us kwa hiyo first half niko like wow. Alafu picha yeye inatembea ni yako hivi. Sadio Mane destroys Kenya team. Lakini wangekuwa wakali si wangefikisha 10. Wow, unataka kufanya kwa Tanzania 11 ni kama ni kati. Wangefikisha 10. Guy, wala unataka kuongea but anyway, I was alive when Arsenal ndo walifungwa 8 sijui 2. Nilikuwa hapo. So wacha tu introduce nani. Anyway, my name is James John from Kawaida. Maybe you have seen me here. Na tomorrow pia tutapatana hapa. Yeah, I'm excited to be here. It's my first time kukalia hizi viti. Karibu. Yeah. Hizi ni za motion. They are very comfortable. Ile vitu mnanipeanga on Thursday. Makosa, mtu arekebishe hiyo makosa. Although I do like make it special for you on Wednesday, so we're encouraging you to be coming. Thank you. Yeah. You'll both look lovely. So I'm excited to be here. I am transitioning to you, baby girl. Good morning. Hello, good morning. I'm good. My name is Gloria Wanja. Okay. You can find me on social media platforms at Nali Glow. Yeah. Nali Glow. Wewe una cut off watu? Yeah. Hey. Hakuna hata chini. But there is no even No chills. Me, I'll cut off. I will cut you off. Why are you cutting people off? I'll cut you off if need be. Kama unanisumbua. Kama yeah, if you're stressing me out. What is your level? What is your threshold? And umesema hapa ikipita sasa wewe tunakucut off tu. Ama akikuangalia tu vibaya pia unamcut off. Jealousy, negative energy. Mimi sipendi negative energy. Ukae uko mbali. Imenikumbusha I'm allergic to so ni exactly. That was unrelated. Wanaume wana cut off? I don't think so. Wongo. I don't think so. It's very hard for men to. I'm saying it with my chest because I asked. Ushesikia. Let me ask you something. Ushesikia mwanaume ame-cut off. This morning, because I had the same reaction ulizeni B. I had the exact same. I'm like, oh, men cut each other off because you strike me as kama tuongee ni hivyo. Kama good night hamwambiani, so kukatiana off hainikali. But yeah, ameniambia ashai cut off. Maybe a small percent but sikia. Na kwanza ni familia. You sure he's a man? Wow. Is that toxic masculinity? I hear. So you've never cut anyone off? I have. But ikuwa kitu maybe intense sana, but just venye amesema sijui jealousy. Alikuja kwenu kupiga nduru? No. It's another story for another day. By the way, speaking of which, nitafute behind the scenes. Unaona kuna show alimaliza kituambia tu hivyo. Should we start that story now ama tuanze kwanza tunaanza tu baadaye? Unataka to maintain? Una venye ameniwarn. Hiyo ni story gani? Sijasikia hiyo. Sinaweza mwambia ndio nimwambie ama nitulie. Na story ni yako. Tutulie. Today I'm a good girl. Na hivyo ndio story imeenda hivyo tu left. #is Y in the morning. So today, or rather this part of the conversation, which we are very much closing to the end, is
would you rather do something that gives you money or do something that you love? Mi naona hiyo swali ikinikalia kidogo. Kwanza unajua mali mimi nimetoka. You cannot ati happiness na pesa. Okay. First nijibu wewe. Yeah, money brings happiness. So mi naona ni ngumu juu. Sometimes angalia you have bills to pay. So if you do something that you're passionate in, haitakulipia hizo bills. Unaona hapo naona nimechora vibaya. Then unaangalia what if nienda nifanye this job ina pay well but inaniua maybe mentally. So unaona sasa I think it's a trick question but me personally naenda tuna pesa. Okay, let me express kabla utuambie yako. Let me express myself this way. At the time that tulikuwa tunaanza kazi na si kitambo sana. Hii story na mental health in an actual HR kind of or job description kind of conversation. It wasn't si kitu ulikuwa hard of acha tuseme hivyo. It was not even suggested. So sikuwa naweza sema, oh my gosh, mnani stress. I need like 2 weeks vacation nikae tu nisiwaone mnaniharibia mental health. So now that we did not have those opportunities, maybe tunapenda kazi yetu but we need a break. Does that mean sasa tuachane nayo ama tuvumilie? For me ningesema tuachane nayo. Walai. It's not worth it. Oh, what do you mean? Me vile tu nimesema I'll cut off anything. See anyone, anything that stresses me out, you're done. Ebu ongea roho, ebu fungua roho kwa kusema. Mimi sifungui roho but mimi nimekuwa imagine I worked on a place yenye ulikuwa ukishaingia unapewa 3 months contract kwanza. Then after hiyo miezi 3 zimeisha you're supposed to go on a compulsory 2-week leave. Na hiyo 2-week leave sasa wanaangalia if watakuita ama watakunyamazia chochote. Wow. So nakwambia heri tu vumilie sometimes. Hadi kama ni passion like hiyo kazi haina passion vile, it's good to kuvumilia. Mimi unasema ati utakato. Wewe umesema utawakato. Tunaishi Kenya mbaya. But I think also ina depend na the levels of because kama ni the word hate, like it's something I hate, you need too intense, like I'll just cut it off. But let's say inaweza kuwa si something I love, but yet I hate it kabisa tena iko tu hapo, let's say katikati, hiyo I can consider. But kama ni something I hate, ama the word struggle, that word we take it too lightly. Your word ya struggle, we take it too lightly. Hiyo ni a big thing. I don't think it's worth my mental peace. Okay. It's not worth it. James nasikia nataka kusema kitu but kabla useme I want to show you a big picture and that's showing up. Showing up is not, let's say you're working Monday to Friday. Showing up you won't be at 100% Monday to Friday. Monday unaweza kuwa 50%. Tuesday you can be at 30. Wednesday utakuwa 5. Okay, meaning at least nasikia niko above half. So let's say 65%. I'm not 100 but I've shown up, you know. So that's what showing up looks like. That it's not constant that you're on a very big high. Is that something that you're considering pia ama bora tu uchoke? Showing up. That's just agreeing that no matter hata kama unapenda hii kazi aje. I'm sure hata Rihanna na Rihanna. Can we ni nini mbaya na watu? As in guy, just last week ni nani sasa napigia simu? Sorry guys, sorry. But I'm genuinely confused. Just last week I was did you know that what's his name? Elon Musk is about to enter a new bracket of trillionaire. Fungulia dunia bracket ingine. Rihanna pia na yeye amekaa tu hivi badala kulea watoto wake watatu. Unajua hata sasa tujamzoea bila mimba. She now uni watatu wametoka kuzaa. She now has the first black woman to have 2 businesses that are billion, as in zote their worth zina compete. Ni sawa wewe una compete na mimi Rihanna babies zake zina nani billionaire kuli yo what anyway, and we are all living the same 24 hours and 7 days in a week. Anyway, swali lilikuwa nini Joanna nipea stress think showing up. Acha si to show up mambo ya so yeah, showing up. Yes, I'm assuming these people also they get tired. People need mwili si machine, akili pia si machine. Sawa. So wewe ukichoka, wewe umeona umechoka kabisa ni hivyo for life or is there room to do something else, maybe take a break and then come back?
Okay. So for me personally, I like strategizing. So nikiona inani stress out, maybe I'll plan. Kama nishajipata hapo already, I'm going to show up because that's my job. That's what I'm supposed to do. So I'll keep on showing up while strategizing huko kando. Mtasikia tu nimesema one day, guess what guys, I'm out. No your retirement, I'm out. Party, celebration. Small girl, big goods. Yeah. Mbona nyi hamna hiyo hustle? Mbona hamna small boy, big goods? Kuna. Unajua mwanaume unajuanga, adika uko na strategy, you need the money. Hiyo ni kawaida, you need the money. Na plus, mwanaume bila pesa huko, si mnaona chenye mnafanyiwa wanaume? Mimi na nani? No, the ladies out here. Mnaona chenye mnafanyiwa wanaume? Budi pe example kwaja, Okay. Nani? Kama story ya jana, jamani. Ani jana ama ni juzi. Wewe sema story kama unaisema. Okay, Mike Sonko. Nani the husband. Hiyo ndio tunafanyia mawende hata hamna adabu. Nasema sasa mimi sitaki hiyo it's bad alipiga mwanamke sio. But angalia ile Joanna pesa after bounce alisikia this guy analipua rent, alipua kila kitu. Sasa wana jamaa huyu ana pesa kula coffee. So like kuna sometimes of inaitwaje matarau kidogo kama mwanaume bila pesa. So ndo anasemanga mwanaume hizi chagua kazi ni kazi kwa mwanaume. Yeah. I really like that you brought that up. Would you be ashamed if you're, let's say, put you in a relationship with James, akiwa mjengo ama akiwa huko kwa TV? Would you be ashamed? Ama bora akona kazi? And now be honest. Really think about it. Juu utaenda uambie wasichana, think. Utaenda uambie best yako venye uko in love, the first thing utafanya ni nini? Kwenda Instagram yake, si ndio? Ama kwenda social media kuonyeshana ni nani. Juu kama ameka sijui gari kwa DP tutakuwa na maswali. Huyu kwani anakaaje hataki kutuonyesha? So, would you? Acha tu nisilai. Tunaona ni kweli kufikiria hii swali. Kuna certain jobs definitely ningekuwa ashamed, and I'm a very your embarrassment, it takes a lot on me, like ni something iko there. For me personally ningekuwa tunaona exactly atakuwa embarrassed na kazi yenyewe wake anafanya. So what if sasa hiyo mjengo inalipa more than being on TV? Like maybe uko si ati wewe ndio unabeba simiti, you are the foreman sasa. So unaona kijana kuna akili. So okay. This is the judge kama let's say I'm dating him, he wants to go for the money. It's okay because hiyo ni mental health. Wow. But he'll be embarrassed of that's what his I'm mental doing. Health. Would you be embarrassed if he's still treating you? He's treating you even better than people who have maybe boyfriends in high profile places. Yani tao ikikuja wewe uko kwa hesabu. Hata kabla kule anajua kuna portion yako na atakupatia. If he's treating you well, would you still be ashamed? Yeah, I'll be ashamed still. Unataka aje? Certain jobs. Kama let's say kayo unasema jengo. For the next couple of minutes, tutasema is offend mtu. We're just really trying to, because I've once said here on TV, I went to school, I did pre-medicine, but sahi venye nakaa tu hapa siwezi imagine nikiwa daktari because sasa unakufa aje? How? Na nimesoma 6 years, nimekutibu for 3 years, unakufa aje? I don't think I could. So, umesema professions zingine ndio X. Would you change your profession now to make your person happy? Let's say sasa I'm doing this job and I'm paying and say amount, like say it sounds at 250k a month. Hiyo ni mjengo. Ya Kenya ninakuwa 30k. Hujaona Kenya dictionary. Kawaida unaanza na 30. So even on TV na 30, then mjengo yanipea 70. But my woman is not happy because ati nafanya mjengo because of the profile. Na unarudi na vumbi. Then narudi na vumbi. Si nikishaoga I'm clean na navaa vizuri tunaenda out. So I don't understand the profile because ati you want your maybe husband to be seen. Ama tukufanye kuwe DJ. Unajua DJ alikuanga na kasivi fulani. Sijui kama bado mkona na msinichukia. I said any job from here on it the example tu. Sasa akiwa DJ utakuwa sawa? DJ is okay. Jua naoga lazima akae vizuri pia ndio aende kwa class. Mbona mtu wa mjengo is not okay? Na ni almost kidogo wote wanatumia mikono. Maybe not the same effort but
Msiniingilie sana. Saki mambo. Tulete hapa B. Unaona B ananyamazanga a lot and she has very many facial expressions. I want to hear her mind, but now that you're the one who's here, please jitete. Like, and to explain your point. Mbona mtu mzengo? Because of the profile ya mjengo ama. Would you yourself, wewe mwenyewe unaweza kufanya hiyo mjengo na usiambie mtu? No. So kama mbaya sis. Nikisema I can, hiyo ningekuwa nadanganya. Honestly, so you're saying between you and the rest of your days, let's say ni 200, na hapa tu umeingia kazi ya kufua. Utakata? Nitakata. In fact kwanza venye unakaa vizuri hivi kwa TV, sasa next kutoka tu hapa ni kutoa tu nguo smart vizuri kama umeenda. Unacheka. It's a no. Kazi ni kazi sis. So utakula nini hiyo siku? Nimesema msiniingilie sana but what is it's the just a no. By the way, me, I don't judge anyone. Sijasema mjengo ni mbaya or izo works. Hata wachana na watu kwanza. I'm more concerned about you. Wewe huna in this scenario huna design nyingine kukula ya kujitegemea. Ni hii kazi. Na kasi hii unaenda ni kupata maybe kitu tu yenye unaona hutaki kufanya. But it's an honest job. You're not doing anything you're ashamed of. Maybe embarrassed, but not ashamed. Okay, so on that, acha tu niseme, let's just pray I never get to that level. Jibu swali. Jibu, this is a hypothetical question. Kila mtu pray as get at that point, but what to get at that ile point uko chini, hata unaweza text mtu unamwambia mkuu nitumie so huyo mtu apate any type of job anaweza fanya. Not because ati anachukia job ama ana of course kila mtu akona dream ya kudo a certain thing. But tunaishi Kenya. Kenya, if you don't have connection ama nini ama if you're not lucky, you won't get to do what you love most of the time. Hiyo ni kawaida. So ukianza kusema ati choose it, ati utafanya this because you're not passionate about it ama iko embarrassing ama nini. Acha tu ninyamaze. Continue. Okay, so me sijasema it's about, nimesema I'm not judging anyone. Kazi ni kazi. We want to know about. Leave them. They know what they want. My mpenzi hapo, my mpenzi mtazamaji yeye anajua kile anataka. Ni wewe tunakuuliza. Okay, let me again give you another scenario. James, feel free to enter the conversation. In uni said walikata when last year, end of last year, beginning of this year. Unajua venye UN inatetemeka sahi hadi kuna watu sasa they're changing the nini HQ, I think itakuja offices zinakuja Africa. So that's a lot of culture shock. There are so many posts that are going to be abolished. There's so many people who are going, kazi ya watu watatu sasa itakuwa ya mtu mmoja. So there's a lot happening. So in case, for example, something like that happens, na umezoea kazi fulani, unataka kuniambia utakubali tu kwa Uber driver? Okay, so it's not even about embarrassment. Me too, you know, mtu unajua your strength and your weaknesses. So for me personally, I just know singekuwa able to do that. Yeah, it will not be my thing. Like I just sina hiyo uwezo. It's not my strength. So that's what I mean. Hakuna job any embarrassing. You do your hustle, we support you, we love you. Yeah, I don't want to be cancelled. I don't want to be cancelled. Okay, acha niulize James. Would you pass over a blue collar job because you just graduated? Kwanza watu wana graduate. Karibuni. Congratulations, yeah. So would you pass up a blue collar job for a white? Now, to biashara boring. Sijui takataka, sijui. Hapo ndio bank, my guy. Bado unaweza dharau. Would you pass up? No. Ando ukae kwa sasa unajua utaanza kuambiwa hebu chukua funguo uniletee jacket yangu kwa gari juu mnaenda out na mdosi ndio hapo na pesa nalipia. Itakuwa ngumu, but you look at the pay na unaangalia pia pesa ndio kila kitu. Pesa, money brings happiness. Mwenye anasemanga pesa ilete happiness, ako wrong vibaya. It will buy you things that will make you happy. Na plus maybe unaweza chukua hiyo kazi ngumu na within a few months maybe ama years ushajibuild, ushaanza kitu yako. So that's the positive side of it. Unaweza ende ingine ya ofisi na you'll spend your rest of the life hapo kwa ofisi tu.
Umeona watu wangapi wamekaa tu kwa ofisi. And listen to me, wealth is not generated as in wealth, wachana na riches. Wealth is not generated with a salary. Ati hii unangoja tu kitambi tu itamea tu kwa. We're like anyway. Niko na swali. Uliza. I have a question. Mnasema nimesema hizo jobs zinakanga tu hivi ndo ziko na pesa. Mbona I've never seen such. Sijaona hiyo case. Acha nikwambie, pesa inakuanga, kuna pesa tofauti. Kuna pesa itashout. Hiyo haikwangi pesa mingi. Ukiona mtu ana insist akona pesa. Sijui amevaa. Okay, kuna wenye wanapenda kuvaa and it's real, but percentage ukiangalia kwa ground kuna sasa pesa kama ya Wanjigi. You understand, haitakangi kelele mingi. And more often than not, mtu kwanza in maybe the lining in the mindset of mimi naomoka, tumekuja town kutafuta, usinisumbue. Why would I tell you I'm making millions? Najua watu they are millionaires wamekaa tu mahali unaweza wadharau. Unaweza dharau by the way. Hata kuvaa havaangi ati. Sasa watu unadhani wana pesa wanavaanga tu wenyewe. And those are people who have very minimal expenses. So unaweza pata, yes, again to each his own. So unaweza pata mtu yes akona pesa, akona gari kama 4. Kuna mtu hataki expense, hataki fuel, hataki kusimama kwa traffic, hataki kwenda kwa mechanic. By the way, that's a good question. Unaweza jua mtu akiwa na pesa? Si rahisi. Kuna watu wanajua kuficha. But there will be signs. Yeah, there will be signs. So what are the signs? Me personally nilikuwa na pesa. There will be signs. So it's kama gani like this, Baiji? Maybe tukienda out. Buy for everyone. Kila mtu apewe. Unaogopa kukula? Unakula nini? Come on. Mbona unakula kama panya bwana? Itisha nyama. So kuna watu wako hivyo na kuna watu wako different. Mwingine anajifanya like ana kitu totally. So si kwa ati yeye ni stingy ama nini, but yeye ako tu hivyo. Apendi like inaitwa aje, si show off, but apendi kuoneshana kuna pesa. Unaweza jua okay, nini umereact kwanza tuanze na hiyo. Hiyo statement, hiyo mambo ya ati sijui kuna pesa but you want to be humble, I think it's nonsense. Personally. Why? Sorry to say, but I think it's nonsense. Why? Okay, si lazima. It's not a must sawa ni wear that Gucci, sijui, Chanel, si a must sawa. But someone uko na kiatu imeraruka shwali uko na pesa. Why? Sijui wasapere wewe. Ajayona. Oshaona watu wanauzanga jaba. Hey, those people have money, for real money, but wezi ona watu wamevaa ati mabling nini. No, watu watavaa kikoti kingine kikubwa kichafu. Iko na shimo. But huko kitu pesa wameweka huko ndani. Okay, ni sawa, but why? Mimi sijasema uvae Gucci ama Chanel, but mbona uko na kiatu imeraruka? Usijipende. Sasa maybe kusipenda yake ni kukula Kenya anataka kukula. Me think that is nonsense personally. So your signs will be great. My signs will be great. Na si lazima nivae Gucci, but utanipata na kiatu imeraruka and I'm rich ama sijui nywele ijafanywa, all that. Ati nikisema I'm being humble, that's not being humble. Like jipende, fix your appearance please. Wewe ni kama ukishinda loto leo. by the next few minutes ukusikia venye alisema kama anafanya kazi na Ibambi na ile siku kato nitaifanya anajaribu. Okay, all right. If you're just joining us, good morning. This is #Y in the morning. We're having we've had very many conversations today, starting with your cut-off story and do you cut people off, and then we went into an interview with Nani, baby girl Lizzie. That we learned things, very, very technical things about cancer, raising awareness and things like that, and that's how we are finishing. So basically, would you just rather do what you want to do and you know, skuma tu tusente utaskuma, ama na watu na huwa nasikia watu wengine wakisema mosho tu moja, maybe wewe upendi kuosha azi nguo, maybe upendi kuosha, lakini kama mosho tu moja inaweza badilisha lifestyle. Wakuambia ni Illuminati guy. Ushashika doa hadi unaambiwa ni Illuminati. Kuna udem ako TikTok, sijui kama umepatane, ni mama mboga. Sijui kama umeona yeye alipata A akafanya think become
Saa but after kugraduate akakosa kitu ya kufanya. So akaenda akaanza kukatakata mboga like akwa mama mboga. Then she started doing TikTok. Kwa hiyo TikTok watu wakamrealize now any brand. So, wow. Yeah. All right. So passion is possible. Yeah, passion is possible. Na plus hadi hiyo ingine yenye utaki ukifanya maybe itakucreate yenye unataka. That's what my juu nimekuwa nikisikia there's okay. Sasa naingiza wasanii, please forgive me. Or please allow me juu nimekuwa na wasanii nawapenda by the way. Wacha niseme that in a group nawapenda wasanii, but wewe nakupenda personally. So wasanii, there's a conception or misconception that huku ni kama ni nani anatesa sahi? Megan Thee Stallion tuseme. Megan Thee Stallion aende tua moja yako sawa. Ni sawa. Hii ingine sasa ni ku-maintain lifestyle yake, but ako sawa. Atangoja tu next. Wakina Thames sasa ndio wanatisha ma Burna Boy nini. But you know, locally you start somewhere. Jota Burna Boy by the alikuwa vixen. If you don't know, so paka style yato kwa ngoma zake za kwanza. Alikuwa anapiga mami bana. So literally everyone starts from somewhere. So there's this misconception that ukisema wewe ni msanii lazima uvae kama nishaipata mtu haezi toka kwa nyumba kwenda kubuy mboga 5 jueni msanii like lazima saa digaga do you have what kind of pressure is that? Is that what you want? Anyway, point ni it's misconception that kwa msanii immediately you get into the studio, utatoa banga, utatoa video, wasichana watakuja, bas you set up for life. Kuna wenye wana hustle hizi ingine, maybe not something they really like to do, but they're good at it and it's supplementing usanii sasa. Will you be open to that? Yeah, I think everyone starts from somewhere. Ataka tumesema tupendi struggle. Sometimes you start from somewhere. My thing is siati unormalize the struggle for the rest of your life. You know, jipende. Struggle? Yeah. Struggle is an enemy. Ni enemies wanasafa. Hata hawa struggle ni kusafa wanasafa, sorry. Struggle is an enemy. So atujasema you don't start from somewhere, but sasa yet you normalize struggle for the rest of your life. Like kuna watu unapatanga, they are in jobs, they are miserable people. Genuinely they are not happy. Na wamekuwa hivyo for years and they are not even moving. Like it's okay kama let's say useme this is the job I have now, but I'm gonna do it for this period of time as I work on something else. But sasa for the rest of your life ati umekuwa a miserable person, you're gonna die like so utadai tu umekuja tu you live your life, you live that miserable life na ukufe tu hivyo surely. You've never experienced joy ama happiness. So struggle a little bit but jitengeneze a way out. That's basically what I'm saying. What happens when, and I'm asking you specifically, what happens when what we want, what we are doing is not necessarily supplementing what we want to do? For example, mimi venye wacha nisiongelea mimi naweza tumia bi venye yako sahi akitaka kwenda Dubai kesho, maybe let's give B the benefit of the doubt, maybe ni secret millionaire kama akina Wanjigi, so maybe 2 weeks at most ndio aende haribu like 1 week over there. So what happens mimi nikiangalia B venye anaishi na siishi kae but nataka kwenda naye, so what happens nikianza kufanya things that only fans do kama mwanaume juu nasikianga siku hizi Telegram is they are lighting it up. I know. Okay. So you really happen mbona umejeka pressure because you want to live like your friend maybe ama like your mentor, you know, unataka kuishi your lifestyle anaishi but hauna hiyo option, huwezi afford that kind of life. So utakuta umefanya unnecessary things vitu hata wewe uko proud of, like sasa only fans surely. What are you showing us uko adika you are getting the money but it's not the kind of money that you will enjoy uko nayo. Another thing ni pia like hiyo kujisupplement, kujiweka kwa pressure ndio fiti na watu utawahi kuwa like utawahi grow mentally. Hiyo ni kawaida because utakuwa na feel lazima nifike place yenye my friend maybe yuko
ama nifike place yenye naona tuseme Glow anaishi a certain life, lazima nifike hiyo place. So utashindanga kila siku umejistress, how can I get there? Na utakuta umejiweka sasa, umeanza kukopa watu ndio ukae hiyo lifestyle. So utakuta uko na madeni, kila madeni, you are doing stuff, hizo dirty stuff like OnlyFans. Don't think it's not healthy at all. Okay. Yeah. It's not healthy, even though tumeagree. It's not healthy. Umeagree pia it's not healthy. I listened to this caption. Na ujue nimemskip kidogo, but we'll see the caption kwanza. How WNBA star Liz Cambridge turned OnlyFans into a 1.5 million payday. So she claims her OnlyFans pays more than her WNBA career ever did. NBA ni basketball ya wanaume. WNBA is for women. Imagine an entire career. No, hiyo ni tizi. Hiyo basically tumeenda mjengo, si ndio? Because every day tuko kwa tuna lift, tunapiga ma Swiss. Kifikiria suicide kwanza natemeka. But ni sawa. So all that work, all that Jupia WNBA, we ni kama Harambee Stars venye walikuwa na ni vile tumita hawakuwa nakula. Alikosa passion jana. So sasa to forfeit that, and then alituambia the first day alijoin OnlyFans, she made more in one day than in her entire career. Wataka kuniambia nitarudi ku kila mtu anago na morals zake. Na niko na assets zangu. Kama una feel you want to show your assets ama anything you want to show us, wewe unashana basi. Kama you are happy with that, wewe unashana. Tunasema morals siku hizi ni za wazee. Kuna wazee. Wewe ukipatana na nani? Sema mtu wa Kenya unajua anafanyanga those sort of things. Kitu ya kwanza utafanya nini? Si utamjudge. Like utamwangalia utasema ule na yeye. Unajua tabia zake. So hadi kama ni inakuletea pesa na unasema I don't care about anyone wenye mtu anaona. Hivi ndio niko. Even ndio niko, I don't care at all. Deep down utakuwa una feel what if deep down you like it though? What if ikuwe passion? No, that's hapo wewe umechi. Uangaliwe. Go to the hospital. Please leo alituambia tuendage tu hospitali kuangaliwe. Tuangaliwe, tuende uskaniwe. Maybe kuna kachuma. Okay, it's not funny but very funny at the same time. #White Morning. What are your thoughts on the same? Would you go back to have you ever played a sport? The amount of effort that goes into a sport, kwanza during its peak season, alafu unataka kuniambia hizo miaka zote amekuwa akifanya hizo vitu, only one day, couple of hours on OnlyFans imemtengenezea more money than all those years. Would you go back? Would you try to remember your morals? For me, so I think it comes down to who you are as a person. So personally, Kaya anaona ikiwa sawa, anaweza endelea for the rest of our life. Me personally, ningejipata in that situation, I don't think I would want to do that kind of a thing for the rest of my life. So ningejipata hapo, what I will do is I will invest, hiyo ni pesa mingi sana. Invest it into something meaningful. Na ujitoe sasa hapo. Okay. So unaona unaweza jipata kamosho tu moja. Sio kwamba kamosho tu moja. When umesema like hiyo kitu iko addictive, si ndio? Maybe umefanya once, umepata ile pesa, si ndio? Uinvest hiyo pesa. Then after a few days or months, pesa haitaitosha. Uone I need this money tena. So utarudi tena ufanye na itakuta utajirudia saa, then uifanye kwa normal. Nadhani wanataka kufanya hivyo. No, but sasa wanaona they need the money, so wanaendelea tu kufanya the same thing. They are not happy, but they endelea kufanya the same thing. Just for the tamaa tu ya pesa. Pesa itawaitosha. Na nikuulize, this is technically we're talking about, would you rather do something you do not like versus you're going with your passion, and the passion utakupatia tusente, but what you not really like will give you bag, will give, nimesikia sasa ni gunia hata si bag. Ni gunia tunaenda nayo mzima nimesahau swali jamani. Forgive me. Mpenzi wangu nakwambia today makosa si yangu, ni wewe. Unani confused. #is why in the morning. All right. Status quo. Unaona, na nimeshaisikia couple kama locally they got married before people and God, and then they broke up. Alafu one of the reasons walikuwa nashinda ku maintain your lifestyle wametuonyesha wako nayo. So is it necessary? Ni necessary wewe sasa ukipatana na let's say Michael B. Jordan,
Okay. Salimike sana. Nice. Simona nakutakia mazuri. Yeah, upreze Michael B. Jordan akutengeneze. And then maybe you do not, he's living as he is, but wewe unataka kuishi kama au mashekh wanabai island. Baby girl anataka kuvaa bikini but ni Muislamu, so anabaiwa island. Sijui kama mnajua vitu kama hizo zina exist, guys. Yeah. So, would you break up with someone because what you imagined, the lifestyle you imagined, your provider, your pillar of strength will give you is not the same? Yeah, I would. I Why? most definitely would. Why? And I think hadi if I kufika your point in the first place, that's why mkiwa in that dating period unafaa ujue someone really well, especially kenye wanataka in life, because that's where hapo no. Mujuane, muoane, kazi ishe because it happens. Seasons happen, Aki. Yeah, so kazi yake imeisha, now you're the sole breadwinner. For me, sizikuwa sole breadwinner. Like, utaanza kuchoka. That's a man's job. Na tulisema hutaki kuchoka. Wow, it's a man's job. Yeah. I'm not a traditional person, but if there's just one sort of traditional thing I hold on to, niyo ya a man is the breadwinner. Sizikuwa kwa nyumba and I'm the one providing. Though I get your point, you're like, kuna seasons, inaweza kuwa something bad may happen. The thing is, hopefully yeye as a man, aufai kuwa okay with that. You're doing something to make it better, to make the situation better. But yet tumekaa tu ati you're just waiting. Sasa mimi ni kuwa breadwinner for the rest of our lives. Hey, no. It's a no. Is it necessary to keep doing these things whether we like them or not, just to get, is it the point? Is money the point? Yes, lifestyle money is the point, man. Ya ukweli? Yeah. Na baba si ameacha yake yote hapa? Ameachia watoto. Oh. But yake yenye ameamass that he has worked hard for. Yeah. So what is the point? Sijui tutaoa kina nani. Sasa kuoa imetoka wapi? Umesikia. Nimempea pressure. No, si pressure actually. But venye umesema, I guess sometimes kwa marriage maybe ama kwa life vitu ni ngumu sana. But umesikia amesema she cannot be the breadwinner. Sasa unaona ni vizuri kucommunicate. Sasa wewe unajua type yako hii si bail, sawa? Inaweza kuwa ni type yako lakini si bail yako. And the opposite is true. Lakini mimi na feel ka mli agree kuwa na mtu kwa maybe kwa relationship ama nini, you should be there kila time, any time of the day. Kama umesha peana vows. Si vows unasemanga through pain and gain ama nini? Jaenda harusi. Zionanga kwa movie. Okay, through your pain and nini. But it's true venye amesema as a man, ufai tu kukaa like tu anyhow ati provide kila kitu. Ati just because umepoteza kazi unaachia bibi yako afanye everything. Maybe anaweza fanya maybe for a few weeks ukitafuta kitu ya kufanya. But ufai tu kukaa hivyo. Na then bibi afai kupea pressure hiyo. Like anasema, wewe sasa una kitu unajua nitakuacha hivyo. Hata ni mtu bure kabisa. Ona venye wanaume wenzako wanafanya hivyo. That's the same man alikuwa hapa akikuprovidea akikupeleka out akifanyia kila kitu, but sasa yako maybe ako chini. So you should understand. Okay. So, yeah, so I guess communication and everything will work. All right, thank you so very much. He knows he's on fire. All right, okay. Asanteni sana. Maybe last thing is, how can we find you on social media, both of yours? How with you, James? Yeah, at James John pale Facebook, then at Jake it pale Instagram. Sees it that. Ati? Facebook na Instagram. You're not on TikTok? TikTok. Say TikTok kidogo kipost kitu. But talk to me, baby girl. How can we find you on social media? You can find me at Naliglow on Instagram and TikTok only. Oh, okay, nasikia kuuliza maswali but naona tutatoka hapa. So let me thank you mpenzi jamani, leo umenichanganya. I don't know why you're looking so good this morning, but I'll come better prepared. Sawa. All right, don't focus on you still though. #IsWhyTheMorning. Thank you for allowing us into your spaces. So for myself and Lizzie, have a wonderful day. We will see you when we see you, but please do stay channel Y254.